ॐ प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः. Namaste everybody. உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குமா தெரியல, நம்ம இந்த பகவத் கீதா ஃபார் பிகினர்ஸ் ப்ரோக்ராம் ஆரம்பிச்சு எக்ஸாக்ட்லி 1 இயர் ஆகுது. போன வருஷம் மார்ச்ல ஆரம்பிச்சோம். அப்போ வாரம் ஒவ்வொரு செஷன் போட்டுட்டு இருந்ததுனால the pace was little more. நடுவுல ஒர்க் ப்ரெஷர் வந்ததுனால ஒரு வாரம் பகவத்கீதா ஃபார் பிகினர்ஸ், ஆல்டர்னேட் வீக்ல ட்ரெஷர்ஸ் ஃப்ரம் திருக்குறள் மாத்தி மாத்தி போட்டுட்டு இருந்தோம். இப்ப நம்ம 2 ஷட்கம் முடிச்சிட்டோம். Out of the 3 Shatkams in Bhagavad Gita, that is out of 18 chapters, 12 chapter முடிச்சிட்டோம். இந்த மீதி 6 chapterல I am working towards a plan to complete it within the next 2 months. அப்ப வாரத்துக்கு ஒரு செஷன் of Bhagavad Gita for beginners வந்தாதான் அது முடியும். I am working towards that. Let's see how it goes. ஆரம்பத்துல இருந்து இந்த ப்ரோக்ராமை till now support பண்ணவங்க எல்லாருக்கும் நன்றி. The best way you can reciprocate is to continue your link with Bhagavad Gita. இந்த ப்ரோக்ராம் எல்லாம் யூடியூப்ல இருக்கிறதுனால please spend some time, little every day, to listen to these lectures and read any book that you get on Bhagavad Gita to stay in touch. The first beneficiary, immediate beneficiary will be you. Please take it from me. Let's go further. நான் ஆரம்பத்துல சொல்லியிருந்த மாதிரி Bhagavad Gita 18 chapters, they say it represents 3 shatkams of the Mahavakya Tattvamasi. அதை கொஞ்சம் திருப்பி போட்டா துவம் தத்து அசி, நீ அதுவாக இருக்கிறாய். And the first Tvam Padartha is on the Jivatma, and we discussed the Karma Marga, Karma Path, Ella chapter 1 to 6 in the first Shatkam. அதுக்கப்புறம் நம்ம we took the second Shatkam. Second Shatkam from chapters 7 to 12. That is discussions on Tvam Padartha, about the Paramatma on the Bhakti Marga. Just for a quick recap, the chapters contained in Shatkam 2, let's have a look again. First, chapter 7, Jnana Vijnana Yoga, the indirect and immediate knowledge. Adula there are total of 30 shlokas in Bhagavad Gita. We took for discussions 12. Of course, in the cover panna the shloka, 18 shloka, I had given the gist of it. அதே சிஸ்டம் தான் ஃபாலோ பண்ணோம். அடுத்தது chapter 8, Akshara Brahma Yoga, the imperishable Brahman. அதுல total of 28 shlokas we took for discussion 7. The next one is Rajavidya Rajaguhya Yoga, chapter 9, the king of knowledge, king of secrets. அதுல total of 34 shlokas we discussed 15. Then chapter 10, Vibhuti Yoga, the glories of the Lord. 42 shlokas we took for discussion 6. Then chapter 11, Vishwarupa Darshana Yoga, the vision of cosmic person. Total 55 shlokas we discussed 3. Then chapter 12, Bhakti Yoga, devotion. Out of the total of 20 shlokas in the chapter, we discussed 4. So we had covered from chapter 7 to 12, which is part of the Bhakti Marga. Nama summary of Shatkam 2 detail பார்க்கிறதுக்கு முன்னால a quick recap of Shatkam 1 just for a memory recall. Shatkam 1 Tvam Padartha, the Jivatma பத்தி elaborate கொண்டு போகுது. While Shatkam 2 is
tat padartha paramatma upati. So Shatkam 1 6 chapters irukku. The first one is Arjuna Vishada Yoga, Arjuna's sorrow in deep depression. Lord Krishna tries to revive him through counseling. So Lord Krishna முதல்ல எடுக்கிறது வந்து சாங்கிய யோகா, அனாலிட்டிக்கல் நாலேஜ் ஆர் ரீசனிங். லார்ட் கிருஷ்ணா அர்ஜுனன் கிட்ட ரீசன் அவுட் பண்றாரு. அழியக்கூடியது உடம்பு, அழியாதது ஆத்மா. Therefore Arjuna should not worry about killing the people because he is only killing the bodies. அதுக்கப்புறம் லார்ட் கிருஷ்ணா டாக்ஸ் அபவுட் கர்ம யோகா. ஒன் ஷுட் டூ ஒன்ஸ் டியூட்டிஸ். லார்ட் கிருஷ்ணா சேஸ் தொழில் செய்யாம யாராலையும் இருக்க முடியாது, அதனால கர்ம யோகா இஸ் டு பி ஃபாலோட். அண்ட் தென் fourth one ஞான கர்ம சந்நியாச யோகா or ஞான யோகா, ஆத்ம ஞானம். Lord Krishna reveals the secret of his avatar, and also he says why does he take the avatar. And then Lord Krishna takes Arjuna through the requirements to become a ஞானி. அந்த டிசைரை விடுறது, கோபத்தை விடுறது, பயத்தை விடுறது, அதெல்லாம். அண்ட் தென் சந்நியாச யோகா. சந்நியாசங்கிறது வந்து ஆக்சுவலி ரெனன்சியேஷன் ஆஃப் த டிசைர் டு டூ அ ஒர்க். தொழில் செய்யணும், ஆனா அதுல விருப்பம் இல்லாம, விருப்பப்பட்டு இல்லை, கடமை செய்யற மாதிரி செய்யணும். டூயிங் ஒன்ஸ் டியூட்டி ஆஸ் த பவுண்டட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. அண்ட் ஃபைனலி தியான யோகா. இந்த கர்ம யோகா ஞான யோகா ரெண்டும் வந்திருந்ததுன்னா நெக்ஸ்ட் கான்சிக்வென்ஷியல் ஸ்டெப் வில் பி த தியான யோகா. எப்படி தியானத்துல உட்காரணும், எப்படி தியானம் செய்யணும், எல்லாம் இதுல டீட்டெயிலா வருது. These are the stepping stone for the next Shatkam, which is the Bhakti Marga. Let's go further. We'll now see summary of Shatkam 2 chapter wise. கொஞ்சம் ஜாஸ்தி டீட்டெயிலோட. Chapter 7 is ஞான விஞ்ஞான யோகா அண்ட் 30 ஸ்லோகா இருக்கு இதுல. ஞானம்ங்கிறது வந்து தியரட்டிக்கல் நாலேஜ், primarily ஆத்ம ஞானம் about self. விஞ்ஞானம்ங்கிறது வந்து அனுபவம், the experience. இது ரெண்டும் சேர்ந்து வந்தாதான் கம்ப்ளீட் ஆகும் எனி போர்ஷன். இதுல வந்து we saw Lord Krishna saying 1000 பேர்ல யாரோ ஒருத்தர் தான் முயற்சி பண்றாங்க அந்த லிபரேஷன் கிடைக்கிறதுக்கு, என்லைட்மெண்ட் வரதுக்கு. அதுல வந்து யாரோ ஒருத்தர் தான் ஃபோக்கஸ்ட் மைண்டோட போறாங்க. ஸோ தி ரிக்வயர்மெண்ட் இஸ் ஃபோக்கஸ்ட் மைண்ட். அதுக்கப்புறமா லார்ட் கிருஷ்ணா சேஸ் அந்த மாதிரி மைண்டை ஃபோக்கஸ் பண்றது பெரிய கஷ்டம், பிகாஸ் மைண்ட் கீப்ஸ் வேவரிங். ஸோ ஹி சேஸ் பக்தி மார்கா இஸ் த ஒன்லி வே டு கோ பாஸ் தட் டிவைன் மாயா. மாயா வந்து கவர் பண்றது ஃப்ரம் அஸ் டு see the Lord or to get the enlightenment. அந்த டெலியூஷனை தாண்டி போறதுன்னா பக்தி மார்க்கம் வேணும். அண்ட் among all seekers, a ஞானி is the best. Lord Krishna says because requirement is steady mind, focused mind, விருப்பு வெறுப்பு இல்லாம, அண்ட் நண்பன் பகை பார்க்காம, என்மிட்டி இல்ல, ஓவர்ட்லி ஃப்ரெண்ட்லி இல்ல, எல்லாருக்கிட்டையும் ஈக்குவல் லெவலோடு இருக்கிறவங்க அந்த பக்தி மார்க்கத்தில் இருந்தாலே ஜெனரலா சொல்லுவாங்க மைண்ட் தாட்ஸ் ஆர் பியூர், therefore actions are also pure. Slowly a person refines himself. அதுக்கப்புறம் God understands past, present and future, but the people do not understand the God or his powers. இப்ப லார்ட் கிருஷ்ணா ஹியூமன் ஃபார்ம்ல இருக்கும்போது to know the power behind that avatar, அது வந்து விளக்கமா சொல்றாரு. அண்ட் தென் லார்ட் கிருஷ்ணா அதை முடிக்கும் போது சொல்றாரு இந்த சாப்டர்ல, those noble people, அவங்க வந்து அவங்களோட குறிக்கோள்ல ஸ்டெட்ஃபாஸ்டா இருக்காங்க. their devotion to God is unwavering. அதுதான் பிரைமரி prerequisite for moksha through bhakti marga.
இன்னும் வரும். மேல போகலாம். அடுத்தது நம்ம எடுக்கிறது வந்து சாப்டர் 8 அக்ஷர பிரம்ம யோகா இம்பெரிஷபிள் பிரம்மன். இதுல வந்து லார்ட் கிருஷ்ணா டச்சஸ் அப்பான் த சென்சிட்டிவ் yet certain topic of death. What happens after death? அதெல்லாம் இதுல கவர் ஆகுது. முதல்ல லார்ட் கிருஷ்ணா says whatever one is obsessed with at the time of death he gets in the next birth. அப்போ நம்ம மனசுல என்ன ஓட்டங்கள் உயிர் விடும்போது இருக்குதோ அதுதான் அடுத்த பிறவில வருங்கிறாரு. பட் இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் டு கெட் அ தாட் ஆஃப் லார்ட் ஜஸ்ட் அட் த டைம் ஆஃப் டெத். அதனால வந்து ஒரு ஹேபிட்டா ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும். பக்தி யோகா இஸ் டு பி அ வே ஆஃப் லைஃப் சொல்றாரு. அதுக்கப்புறம் லார்ட் கிருஷ்ணா சேஸ் அந்த 100% ஃபோக்கஸ் இருந்ததுன்னா தான் கடவுளை ரீச் பண்றதுக்கு முடியும். பிகாஸ் இந்த சகுண பிரம்மா நிர்குண பிரம்மா எல்லாம் படிச்சோம். அந்த சகுண பிரம்மாவை வர்ஷிப் மனசுல வந்து வச்சுட்டு ஃபோக்கஸ் பண்ணி 100% ஃபோக்கஸ் போடுறது ஈஸி. தட்ஸ் அ ஈஸி பாத் டு ரீச் த காட். தென் லார்ட் கிருஷ்ணா சேஸ் என்லைட்டன் சோலுக்கு மட்டும்தான் the cycle of samsara or rebirth he escapes. All other souls have to follow through the samsara. And the enlightenment venumna focused mind on God. Bhakti Marga necessary. அதுக்கப்புறம் Lord Krishna talks about the infinite nature of himself. So he says the creator of the universe Brahmaji, even he is finite when compared to the infinite God. இது வந்து to make Arjuna and through Arjuna நமக்கெல்லாம் புரியறதுக்காக the all pervasive infinite nature of the God. அதுக்கப்புறம் Lord Krishna finally says கர்மாவை தாண்டினாதான் ரீபர்த் சம்சாரால இருந்து தாண்ட முடியும். அதுக்கு வந்து யோகி சர்பாசஸ். யோகி நீங்க சொல்றது வந்து பக்தி யோகி. அந்த பக்தியில இருந்துட்டு when he focuses his mind on the God, therefore his thoughts are, he does the karma for the sake of karma without desire for the karma or without aiming ulterior motive towards the karma pala. அதெல்லாம் இல்லாம பண்றதுக்கு பாசிபிலிட்டி ஆகுங்கிறார். லெட்ஸ் கோ ஃபர்தர். நம்ம அடுத்து பார்த்தது சாப்டர் 9 ராஜவித்யா ராஜகுஹ்ய யோகா, அதாவது கிங் ஆஃப் நாலேஜ் கிங் ஆஃப் ஆக்ஷன். இதுல வந்து ஃபர்தர் narrative is given of the glory of Bhakti Yoga. Bhakti Yoga வந்து Lord Krishna says it's the greatest of all secrets of knowledge, is a purifier. அந்த பக்தி யோகால இருக்கிறவங்களுக்கு the mind becomes pure, thoughts become pure, அதனால அவங்க செய்யற வேலையெல்லாம் pure. So ultimately they become purity personified. Then Lord Krishna says Prakriti creates the world in the presence of God. The God doesn't have a direct role, but it can happen only with his blessings. And the noble hearts are spiritual. And the கொஞ்சம் முன்னால சொன்னோம், thoughts become pure, actions become pure. அதனால அந்த ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டின்னு வந்தாலே அந்த people change for the better. விருப்பு வெறுப்பெல்லாம் குறைஞ்சிரும், ஆசை பற்றெல்லாம் குறைஞ்சிரும். And those people identify with the God and God takes care of them. And then Lord Krishna clarifies a true devotee என்ன கொடுக்கிறா கடவுளுக்குன்ட்டு immaterial, whether it is a flower, whether it's a leaf or even water, இதெல்லாம் doesn't matter. What is required is the true devotion. And Lord Krishna says the true devotees during course of time they become so focused, அதனால they become one with the God and the God becomes one with them. So இது வந்து
height of Bhakti Yoga. மேல போகலாம். Next chapter is chapter 10, Vibhuti Yoga, glories of the Lord. Lord Krishna, அவருடைய வார்த்தையினாலேயே few of the outlines of the glories of his. இதுல முதல்ல Lord Krishna says, God is the creator and sustainer of everything. He is the beginningless. Everything emanates from the God. Everything dissolves into the God. And Lord Krishna says, everything can happen only from him. And all glories of all the people, it's because of the grace of the God. And Arjuna wants to hear of the glories of the God once more from the Lord himself. So Lord Krishna agrees to give a brief outline of some of the glories. அவர் சொல்றாரு, எந்த கேட்டகரி எடுத்தாலும் அதுல பெஸ்ட் the Lord. Say for example, he says, மாதங்கள்ல மார்கழி, காலங்களில் வசந்தம், பறவைகளில் கருடன், வீரர்களில் முருகன், அரசர்களில் ராமன். இந்த மாதிரி வெவ்வேறு கேட்டகரி எல்லாம் சொல்லிட்டு Lord Krishna says he is the best in every category, and he says he just outlined a few, and it's only a fraction of his immense, immeasurable levels of glories. இதெல்லாம் கேட்ட பிறகு Arjuna totally is exhilarated, and Lord Krishna concludes by saying every glory of every existent being is born of a fraction of the God's glory. மேல போகலாம். We then saw chapter 11, Vishwarupa Darshana Yoga, the vision of the cosmic person or the universal form of God. Lord Krishna கிட்ட இருந்து டிவோஷன் பத்தி, பக்தி யோகாவோட அருமை பத்தி, லார்ட் கிருஷ்ணாவோட க்ளோரிஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு Arjuna becomes curious to see the Lord in the universal form. அப்போ விஸ்வரூப தர்சனம் வேணும்னு சொல்லி அர்ஜுனா கேட்கிறான். Lord Krishna obliges Arjuna, but Arjuna will not be able to see it in the human eyes, with the human eyes. So Lord Krishna blesses him with divine eyes temporarily. And Arjuna describes what he sees. பல வாய், பல தல, கோர பற்கள், and the brightness of 1000 suns without a beginning, without an end, no reference point, because it spread all over. இதெல்லாம் பார்த்த உடனே Arjuna sees the past, present, and the future in the Lord's mouth. All the past people, the present, he sees. In future, his guru, his grandsire, and his arch rivals, all getting into the Lord's mouth. It means their end is certain. இதெல்லாம் பார்த்துட்டு Arjuna gets scared with the Vishwarupa Darshana. And Lord Krishna reassures Arjuna that Arjuna is only a tool in God's hand, because he says those people have already been killed by the God. Arjuna is only a tool. He is going to complete the process of killing the body. And this is to reassure Arjuna that Arjuna வந்து இந்த அவங்களை கொல்றதுனால பாவம் அடைய போறதில்ல. He is going to do his karma only, the duty. அதுக்கப்புறம் Arjuna realizes what grave mistake Arjuna has committed, because he had assumed Lord Krishna as a friend, normal human being. டேய் வா போ எல்லாம் பேசியிருக்கிறாங்க earlier days. So Arjuna now seeks apology from Lord Krishna for his taking liberties with Lord Krishna out of ignorance from Arjuna's part. அதுக்கப்புறம் Lord Krishna reminds Arjuna that the Lord can be known and seen only through unflinching devotion, and Arjuna had that. அதனால்தான்
he was able to see the Lord in his true form. Nobody else had seen it. So that ends the chapter on Vishwarupa Darshana. Mela poglam. 12th chapter in Bhagavad Gita, the last chapter in Shatkam 2, Bhakti Yoga, the devotion. பக்தியை பத்தி சொல்லிட்டு வந்துட்டு Lord Krishna culminates it by saying that பக்தி யோகா ஞான யோகால ஞானங்கிறது வந்து ஆத்ம ஞானம், செல்ஃப் அனாலிசிஸ், செல்ஃப் நாலேஜ். பக்திங்கிறது வந்து காட் மேல டிவோஷன். அதுல கூட ரெண்டு மாதிரி உண்டு. த சகுண பிரம்மன், நிர்குண பிரம்மன் பார்த்துருக்கிறோம். த ஹியூமன் ஃபார்ம்ல இருக்கிற காட் சகுண பிரம்மன், ஃபார்ம்லெஸ் காட் நிர்குண பிரம்மன். அந்த ஃபார்ம்லெஸ் காட் வர்ஷிப் பண்றது கஷ்டம். ஞான யோகாவோட பக்தி யோகா yields quicker results. அதுவும் worshipping the Saguna Brahman. Because for normal mortals like that, when we see another human form, something in a form, it's possible for us to fix our mind. So Lord Krishna says the need is to fix one's mind and intellect. Manam buddhi. இந்த மனம் தான் சுத்தி 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 போயிட்டு இருக்கும். அதை வந்து புத்தி வச்சு கண்ட்ரோல் பண்ணி ரெண்டையும் டு கீப் இட் வித், ஃபிக்ஸ் இட் வித் லார்ட். அண்ட் லார்ட் கிருஷ்ணா தென் சேஸ் அது கூட எல்லாராலையும் பண்ண முடியாது. ஸோ ஹீ சேஸ் அந்த மாதிரி மைண்டை கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியாம இருந்ததுன்னா ஆல் த டைம் ஹீ சேஸ் ப்ராக்டிஸ் பக்தி யோகா. அதுல வந்து காடை பத்தி ப்ரைஸ் பண்ணலாம், பூஜை பண்ணலாம், அண்ட் பஜன் சிங் பண்ணலாம். அதுல வந்து மைண்ட் கண்ட்ரோல்ங்கிறது இல்லை அவசியம். ஸ்டார்ட் வித் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அது வந்துடும். He says அதுவும் பண்ண முடியலன்னா do the work dedicating it all to him. முதலே பார்த்திருக்கோம் கர்ம யோகால கூட. யார் வேணா கர்மா செய்யலாம், எல்லாரும் பண்ணி தான் ஆகணும் கர்மா. No being can be without doing work. So Lord Krishna says அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணும் கான்சென்ட்ரேஷன் மைண்ட் பக்தி யோகா எல்லாம் பண்ண முடியலன்னா do the work dedicating it to me. And then finally Lord Krishna says the single requirement is to be satisfied with contentment, with self-control, control of the mind, because it's the organs, sense organs, which are the root cause of all problems, and without fear or hatred. அந்த பயம் இருக்கக்கூடாது, விரோதம் ஹேட்ரடும் இருக்கக்கூடாது. அது இல்லாம with satisfaction, contentment, and with self-control, Lord Krishna says that is the way to move forward. So இதோட ஷட்கம் 2 முடியுது. Let's go further. இன்னைக்கு நம்ம வந்து summary of ஷட்கம் 2 பார்த்தோம். Chapter 7 to 12. A quick recap. Chapter 7, ஞான விஞ்ஞான யோகா, indirect and immediate knowledge. ஒன்னு வந்து theoretical knowledge, other one வந்து the experience, அனுபவம். Akshara Brahma Yoga was chapter 8, imperishable Brahman. Lord Krishna talks about what happens at the time of death and what happens after death. And then the Raja Vidya, Raja Gukhi Yoga, king of knowledge, king of secrets. Lord Krishna says Bhakti Yoga is the king of all knowledge. That is everything that is to be known. The topmost is the Bhakti Yoga and the king of secrets. Then chapter 10 was Vibhuti Yoga. Lord Krishna gives a glimpse of his glories. அதெல்லாம் பார்த்த உடனே கியூரியஸ் ஆன உடனே Arjuna wants to see the Vishwarupa Darshana, and that is what chapter 11 is. Arjuna explains what he sees. And then in chapter 12, Bhakti Yoga, devotion, where Lord Krishna talks about ways of doing the devotion. Mind control, அது பாசிபிள் இல்லைன்னா பக்தி, அதுவும் பாசிபிள் ஆகலைன்னா doing one's karma without the end results in mind. So இதோட பக்தி part of Bhagavad Gita is over. Next we will be stepping into the Jnana Marga next session. Thanks all of you for staying with me thus far. நம்ம 3 ஷட்கத்துல 2 முடிச்சிட்டோம். 18 சாப்டர்ல 12 சாப்டர் முடிச்சிட்டோம். The next ஷட்கம், the last ஷட்கம், the Jnana Marga, we'll take next session.
Take care until then. Namaste, everybody. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।